shaft in series. Shaft in series. Draw this diagram. चला चला बोलणार नाही सर बोलू नका फटाफट सर draw this diagram of the shaft in series. First, second, third. गड लक्ष द्या आता कसं दिसत आहे क्लॉकवाईज ठीक आहे इथे आपण टॉर्क अप्लाय तर ट्विस्ट होणार आहे इथे काहीतरी अँगल चेंज होणार याला कनेक्टेड नाही याला कनेक्टेड त्याच्यामुळे थीटा हा वाढला टोटल थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर 1 प्लस थीटा फॉर 1 प्लस थीटा फॉर 2 प्लस थीटा फॉर 3 म्हणजे हा काय होणार आहे थोडा चेंज होणार आहे हा थोडासा रोटेट होणार आहे हा तसा इंडिव्हिज्युअल रोटेट होणार आहे पण हा आणि हा दोन्ही कनेक्शन मध्ये आहे आणि तिसरा पण रोटेट होणार आहे म्हणजे जस्ट मी दाखवतो इथे बघू आपण कसं दाखवता येऊ शकतं इथून चालू करू समजा जस्ट हा रोटेट झाला आपला म्हणजे पहिल्यांदा ही पोझिशन होती असं झालं जस्ट एक कन्सिडर करू समजा पहिले हा रोटेट झाला कुठपर्यंत गेला इथपर्यंत नंतर ह्या दोन्हीचा इफेक्ट आहे याचा इफेक्ट सेकंडचा इफेक्ट घेतल्यानंतर हा थर्डचा इफेक्ट येणार इथला तर इथपर्यंत तीन याचा मिळून काय होणार आहे थीटा जास्त होणार टोटल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा ठीक आहे याचा प्लस याचा ऍड प्लस याचा ऍड आणि जर थीटाचे ऍडिशन असेल तर टॉर्क इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 असेल and what is the formula for theta that formula we have to use T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R theta is equal to we always take TL by GJ for first plus TL by GJ for second plus TL by GJ for third. थीटा आपला एक क्लॉक जातो एक अँटी क्लॉक जातो ते आता सॉल्व करायचं आपल्याला इथे किती दिलंय 8t 2t 3t हे आता आपल्याला सॉल्व करायचं पण फर्स्ट what we did in first chapter we had separated all the three bars same case we have to do here repeat again first I am drawing first one इकडून पाहिलं हा कसा दिसत आहे क्लॉकवाईज जस्ट आपण काय करायला इथं आपल्या मनावर घेऊ शकतो कसं पण साइन 8t मी घेतला डाउनवर्ड मग सेम 80 मला घ्यावा लागेल अपवर्ड इक्वल अँड अपोजिट इथे 80 आहे आणि हा क्लॉकवाईज झाला इथे किती आहे 60 पण याची जी डायरेक्शन याच्या अपोजिट आहे हा ठीक आहे
80 असेल तर इथे किती आहे 60. इथे पण किती असणार मग 60. आता 60 इथं आहे म्हणजे ह्याची क्लॉकवाईज होती अँटी क्लॉकवाईज मग 60 मधून आता किती मायनस होणार आहे 3t. जस्ट कोणती घेऊ शकता अपवर्ड पण घेऊ शकता त्याचं डाउनलोड कळलं का परत एक एक्सप्लेन करतो क्लॉकवाईज जसं ते मी तसं डाउनलोड करू शकतो 80 इक्वल अँड अपोजिट 80 मग हा त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये हा जर परत क्लॉकवाईज दिसला असता तर इथे किती आलं असतं 60 च्या ऐवजी 10t राईट 80t plus 2t झालं असतं पण काय अपोजिट डायरेक्शन दॅट इज 60 इथं 60 हिअर इज ऑल्सो 60 अगेन हिअर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहे म्हणजे 60 minus 3t that is 3t असं म्हणू शकता 80 8 minus 2t 60 आलं परत minus 3t 6 plus 3 6 anti-clockwise and 3 anti-clockwise. 6 anti-clockwise. नाही आता काय करू माहिती आहे का पाथ रिवाइज कर एकदा सांग हा क्लॉकवाईज म्हणून आपण डाउनलोड घेतला हा 80 झाला मग हा पण 80 झाला करेक्ट मग इथे या जंक्शनला काय अपोजिट डायरेक्शन आहे त्याच्या मग तो काय होणार 80 minus 2t 60 मग याच्या अपोजिट हा दाखवायचा हा 60 हा 60 मग इथे परत झालं पण इथे किती आहे इथून जेवढा टॉर्क देतो इफेक्ट तेवढा इथं अपोजिट होत आहे मग राहिला किती होता 60 परत हा अँटी क्लॉकवाईज म्हणून -3t हा डाउनवर्ड आणि हा अपवर्ड दिस जस्ट ड्रॉ दिस टाइप हो बरोबर एकाच याला ते ऍड हा 80 होता ना इथं 60 पर्यंत आला आता 80 पॉझिटिव्ह हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह 60 हा परत निगेटिव्ह असेल टॉर्शन इज व्हेरी डिफिकल्ट चॅप्टर टॉर्शन मध्ये काही खूप डिफिकल्ट क्वेश्चन्स असतात टॉर्शन इझी चॅप्टर इज बकलिंग ऑफ कॉलम सगळ्यात पहिले किती होता क्लॉकवाईज त्याच्यानंतर त्याचा इफेक्ट कोणता अँटी क्लॉकवाईज दोन परत किती आहे मायनस मध्ये 3t परत 3t इफेक्ट कमी करते राहिलं होतं 60 -3t देन दोन्ही पण आपल्याकडे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन ठीक आहे आता हे व्हॅल्यूज पुट करायचं आपल्याला थीटा इकडे लक्ष द्या या थीटा मध्ये पुट करायचं फर्स्ट ला किती आहे t फॉर द फर्स्ट केस t is 8t ly gj for first case is only plus that's the next second case it is 6t l divided by 2gj
प्लस नेक्स्ट 3t 3t into L divided by 3 E yes sir 12 divided by G J Like 36. not 36 actually it is 6t by 2 आवडतं तो सगळ्यात जरे वारस आहेत आवडतं तो दिलेला Next type, shafting parallel. Shafting parallel. Shafting parallel. Shafting parallel. Shafting parallel. All indeterminate shaft. Or indeterminate shaft. Shafting parallel or indeterminate shaft. Draw this diagram. दोन्ही पण फिक्स म्हणजे ऍक्च्युअली तो इनडिटर्मिनेट आहे पण इनडिटर्मिनेट आणि पॅरलल ची केस सेम असते दोन्ही पण फिक्स झाल्यावर आपण त्याला असं डायरेक्टली वेगळं ड्रॉ करू शकतो पॅरलल शाफ्ट म्हणजे आपण एकामध्ये एक शाफ्ट दाखवतो असं पण पॅरलल म्हणजे सेम केस दोन्ही फिक्स असेल तर पॅरलल म्हणजे शाफ्ट कधी प्युअर टॉर्शनल असतो हा मला प्रश्न आहे. शाफ्ट कधीच प्युअर टॉर्शनल असतो
तुझं असं म्हणणं की शिअर स्ट्रेसेस तयार होतात ते बेंडिंग स्ट्रेस पण येतात त्याच्यामुळे असं काय आपण म्हणणं जसं आहे? प्युअर बेंडिंग म्हणतो तर बेंडिंग स्ट्रेसेस त्याच्यामध्ये हा प्युअर नसतंच ना मग दुसरे स्ट्रेसेस जनरेट होतातच. म्हणजे हा प्युअर टॉर्शनल नसतो शा हा चेंज होतो पण याच्यामध्ये कसं आहे तिथे बंदच होतं बेंडिंग स्ट्रेसेस मध्ये. प्युअर बेंडिंग स्ट्रेस राहतच नाही ना त्याच्यामध्ये. प्युअर बेंडिंग त्याच्यामध्ये मिक्स असतोच काही ना काही शेअर असतोच पण आपण ते अझ्युम करून चालतो. राईट शाफ्टिंग पॅरलल किंवा इनडिटर्मिनेट शाफ्ट. इकडे लक्ष द्या आता इथून जर आपण याला टॉर्क अप्लाय केला देन अँगल ऑफ ट्विस्ट इज सेम θ1 is equal to θ2. जेव्हा हे दोन्ही साइड फिक्स असतात इन दॅट केस θ1 is always equal to θ2 and total torque is equal to T1 plus T2. Now we can solve theta is equal to PL by GJ. That's right. तुम्ही कॉलेजमध्ये असंच करत होतात का? माहिती आहे का? किती सोप्या language समजतच केलं. त्यांनी सांगितलं. तर त्यांनी सांगितलं ठीक आहे. काही डेफिनेशन्स लिहायचं. राईट डेफिनेशन्स. फर्स्ट टॉर्शनल स्टिफनेस. Right, it is torque per unit angle of twist. It is torque per unit angle of twist. It is torque per unit angle of twist. What I can write? It is torque per unit angle of twist. Means I can write. I can use this term. It is T by theta is equal to capital G into capital J divided by delta. This right. Second definition: torsional strength. It is torque per unit maximum shear stress. It is torque per unit maximum shear stress. It is torque per unit maximum shear stress is equal to, just leave torque per unit shear stress is equal to, I can write J divided by capital R.
Next, torsional rigidity. Torsional rigidity. It is torque. It is torque per unit angle of twist. It is torque per unit angle of twist. It is torque per unit angle of twist for unit length. For unit length. These definitions are important for your multiple choice questions for multiple. Torque per unit angle of twist for per unit length. Unit length means L is equal to 1. T by theta is equal to Gj. Everyone knows torsional rigidity is Gj. Next topic. Bending सगळ्यांना माहिती. Torsional effect is everyone know, but there may be the case where is the both effect, that is bending plus torsion. Right, next, combined bending and torsional stresses. 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 काला इफेक्ट काय आहे? पहा, शाफ्ट आहे, टॉर्क अप्लाय केली आहे, यस, आणि हा बेंड पण होत आहे. समजलं? असा फोर्स करतो. This is case of combined bending and torsion. Now everyone knows the formula for bending stress and everyone knows the formula for torsional stress, right? Then right first, torsional shear stress is equal to, right, first, torsional shear stress is equal to torsional stress is equal to, I can write tau is equal to TR by J. Am I right? Tau is equal to TR by J. Yes. Then I can write what is J by R? ZP. J by R. J is millimeter raised to 4 divided by R is millimeter. That is millimeter cube. J by R is polar modulus. Polar section modulus. Polar modulus माहित है ना? दिला है तुम्हारा? That is polar modulus. Right, second. Bending stress. Bending stress. Bending stress. What is the formula for bending stress? E by R is equal to M by I is equal to sigma B by Y. Formula part by M by I is equal to sigma B by Y. Then sigma B is equal to M into Y divided by I. Then I by Y is section modulus Z. Next slide. For solid shaft. For solid shaft. What is ZP? For solid shaft, ZP is equal to J divided by R. Also don't know answer. I have to calculate it. J is pi by 32 d raised to 4 divided by R. R means diameter divided by 2. Then our answer is pi by 16 d2. It is for solid shaft. And for solid shaft, what is Z? Z is equal to I divided by Y. Here you can write J by R. What is moment of inertia for circular bar? Pi by 64 d raised to 4 and
y is equal to d by 2. बरोबर आहे का? y d by 2 सांगता येईल का कसं? सर्क्युलर सेक्शन आहे. आपण आय सेक्शन पाहिला होता. स्क्वेअर सेक्शन, आय सेक्शन. तसा सर्क्युलर सेक्शन आहे. y काय असतं? डिस्टन्स फ्रॉम न्यूट्रल ऍक्सिस टू द एक्सट्रीम layer. Now in this case it is diameter divided by 2. Then it is pi by 32 d raised to 4. Just write. DQ. Sorry, dq. आता मला सांगा, what is the formula for sigma n1? Sigma x plus sigma y by 2 plus into sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. Now we have to just write this one. ऍक्च्युली एक स्टेप राहिली इथे आपण. हा जो टाऊ आहे हा झेड इथे टाकायचा आपल्याला. नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट लाईन मध्ये जा. नेक्स्ट लाईन मध्ये काय लिहिणार आहे का? टाऊ इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय झेड पी. काय येणार तो? पाय डिवाइड बाय 60 ठीक आहे. 16t by pi dq आणि बेंडिंग स्ट्रेस काय आहे? 32t divided by pi dq and sigma b I am taking sigma x and sigma y is equal to 0. T नाही इथे m बेंडिंग मोमेंट आहे 32 आहे. काय काय केलं आलाय ना लक्षात? बघा परत रिवाइज. फर्स्ट formula for shear stress in torsion. What is the type of name? Combined bending and torsion. First is formula for torsional formula. This is shear stress. We can also say as torsional shear stress. Then we put that formula. This is the formula for bending stress. And for solid shaft, we calculated ZP and ZZ and we put it in this equation. Now we got tau sigma b. After putting ZP and Z, we got these values 16t by pi dq and 32m by pi dq. Now I am putting, this is the equation of maximum principal stress. I am putting sigma b is equal to sigma x, tau and sigma y is equal to 0. Then now I have to calculate sigma n. And I am calculating sigma n1 is equal to sigma x किती आहे? 32 m by pi dq into हा 2 आहे, हा 2 इथला म्हणजे इथे लिहून टाकतो. y किती आहे? प्लस रूट सेव 32 m by pi dq into 2 याचा स्क्वेअर प्लस tau स्क्वेअर means 16t divided by pi dq. Start this equation. Square
ठीक आहे. आपण काय करत आहे पुढे आणि काय चालू ठीक आहे. आता पण समजलं काय काय फॉर्म्युला पुट केला सिग्मा एनचा फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला माहिती आहे tau max. What is the fourth formula for tau max? Sigma n1 minus sigma n2 divided by 2. Right? Now here we have to calculate sigma n1 and sigma n2. The calculation reduce करायची असतील तर I can write here comma sigma n2 and plus or minus. I can take plus or minus. Now I am taking one common term. 32 divided by 2, that is 16m. I am writing here 16m divided by pi d cube plus or minus 16m divided by pi d cube square plus 16t divided by pi d cube. That's our square. Then I am taking common 16 divided by pi cube. Yes, बघा आलं का इक्वेशन. Now I am taking 16 divided by pi d cube. कॉमन घेतला. हा काय राहिला इथे m. इथलं 16 divided by pi d cube. हा कशामध्ये टोटल स्क्वेअर रूट मध्ये. बाहेर काय आला 16 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय pi d cube किंवा 16 डिवाइडेड बाय pi d cube होल स्क्वेअर येणार. हा बाहेर काढला तो स्क्वेअर उडून गेला. रिमेनिंग 16 डिवाइडेड बाय pi d cube. Here is also same 16 divided by pi d cube. हा कॉमन घेतला. हे इक्वेशन आहे. Write this equation. तुम्हाला कधी शार्पचे प्रॉब्लेम होते का? सॉम नंतर पुढे सॉमला आणि केसी. सॉम नंतर कुठेच सॉम मध्येच आहे ही केस. त्यांना माहितच नसेल काय चाललं. एकच टॉपिक जो कट करून टाकायचा ना त्यांना माहितच नसेल नमस्कार तू वाचत नाही काय आहे माझ्या मोबाईल दाखवतो. एवढा आला तर 16 डिवाइड बाय pi d cube. आता बघा त्याला मी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 करतो. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2. 16 चा जागी परत इथे काय राहणार 32 डिवाइड बाय pi d cube into 1 by 2. Yes, गेला 1 by 2 into m plus or minus into m square plus e square. Then sigma n1 or sigma n2 is equal to 32 divided by pi d cube into me. That is equivalent bending moment. You see is 32 divided by pi d cube is this term and equivalent bending moment is this term. Then equivalent bending moment कोणती आहे? टोटल टर्म. म्हणजे काय झालं इक्विव्हॅलेंट बेंडिंग मोमेंट? इक्विव्हॅलेंट बेंडिंग मोमेंट म्हणजे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अँड शियर स्ट्रेस. नाही आता हा टॉर्क कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अँड टॉर्शनल मोमेंट. दोन्हीचा इफेक्ट मिळून एक बेंडिंग मोमेंट येणार. दिस इज कॅपिटल ए. दिस राइट. डिफिकल्ट दिसत आहे का नवीन नवीन टर्म.
ME is equivalent bending moment. ME is equivalent bending moment. ME is equivalent bending moment. ठीक आहे, झालं इथपर्यंत. डायरेक्ट लिहून देता येतं पण काय लिंक लागत नाही तसं काय आलं नाही. आता आपल्याला ही मधलं इम्पॉर्टंट नाही आहे पण हा टॉर्कचा फॉर्म्युला घेऊन याच्यात टाकल्यानंतर आपल्याला अगेन वन बेंडिंग मोमेंट विच इज इक्वल म्हणजे दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कन्सिडर इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट and effect of torsal moment is also considered. This is equivalent bending moment. Write in next line. Now write the formula for tau max. Tau max is equal to sigma n1 minus sigma n2 divided by 2. Sigma n1 minus sigma n2 divided by 2. ठीक आहे, आपण हे इक्वेशन कन्सिडर करू सिग्मा n1 minus n2 by 2. हे परत आलं होतं ना पण आपण काय केलं इथे परत मल्टिप्लाइड बाय 2 16 into 2 किती आला 32 आणि डिवाइड बाय 2 केलं असं केलं कारण आपल्याला हे आन्सर पाहिजे होतं. एवढं काय असतं इक्विव्हॅलेंट बेंडिंग मोमेंट. आता सिग्मा n1 minus सिग्मा n2 करायचं आपल्याला. बाकी हेच करू. सिग्मा n1 चा ही टर्म आहे असेल ना m प्लस n m स्क्वेअर प्लस t स्क्वेअर ही टर्म असेल. सिग्मा n1 म्हणजे प्लस सिग्मा n2 मीन्स मायनस. आय एम टेकिंग सिग्मा n1 minus sigma n2 divided by 2. Now I am writing sigma n1. I written here sigma n1. I have to write here 16 divided by pi d cube. This is sigma n1 minus of sigma n2 means same 16 divided by pi d cube. I took it common. Then this term m minus into m square plus t square. जरी हे टर्म तुम्ही सगळे असं लिहू शकता ना सिग्मा n1 minus सिग्मा n2 असं लिहू शकता. आता हा मायनस आहे गेट कॅन्सल मायनस मायनस प्लस देन sigma n1 minus sigma n2 is equal to 16 divided by pi d cube m square plus t square and minus minus plus m square plus t square, that is 2 into m square plus t square. Now I have to put this value here in the tau max. Here is 2. I got this value for 2. These two get cancelled. Then our answer is 16 divided by pi d cube. इथलं किती आन्सर आलं होतं 32 divided by pi d cube. Here 16 divided by pi d cube. हा 2 गेलाय ना आपला into m square plus t square. M square plus t square. 16 divided by pi d cube into TE. Equivalent torsional moment. Equivalent torsional moment. Tau max is equal to 16 by pi d cube into TE. Then TE is equal to in root m square plus t square. बघा किती भारी भारी टर्म आहे. एक इफेक्ट शिका दुसरा शिका त्याला ऍड करा त्याच्यातून तिसरं काय द्यायचं होतं का.
चला तुम्हाला विचारलं तर डायरेक्टली विचारणार व्हॉट इज इक्विव्हॅलेंट टॉर्क और व्हॉट इज इक्विव्हॅलेंट बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट हेच विचारतात आन्सर बाकी काय दिस इज फायनल आन्सर नेक्स्ट चैप्टर ला theories of failure theories of failure or theories of elastic failure theories of failure or theories of elastic failure. Mainly there are three theories. First is principal stress theory. You can also it is famous for Rankine theory or normal stress theory. Second is maximum shear stress theory, and third is distortion energy theory. Do you heard about distortion energy theory? You know distortion energy theory? Everyone knows strain energy. Yes. The distortion energy theory depend on strain energy. Now let's see. Just write the introduction in theories of elastic failure chapter. आता इथे का वापरायची याचं खूप म्हणजे बेस आहे तो तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्ये लिहायचा आहे का यूज करायची फर्स्ट केस आपण पाहिले युनिएक्सियल फोर्सेस that is stress strain diagram पाहिले one end is fixed forces applied to other end and from that criteria we got the points yield point ultimate point पण ऍक्च्युअल केस मध्ये असं असतं का ऍक्च्युअल मध्ये एकच फोर्स पडत नाही नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन दॅट कंपोनेंट नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट झाल्यानंतर तो कंपोनेंट तेवढ्याला नाही त्याच्या आधीच फेल जो काही यील्ड आपल्याला भेटेल 200-250 त्याच्या आधीच तो फेल होणार आहे आणि त्याचं फेल्युअर प्रेडिक्ट करण्यासाठी वी हॅव टू यूज द theories of failure and each and every software that is even in STAAD also they are using these theories of failure and these theories of failure depend on material ductile material आहे का brittle material आहे त्याच्यावर theories of failure वापरतात right introduction very important points right intention test yield points can be easily determined intention test yield point can be easily determined ब्रॅकेट मध्ये ह्या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम म्हणजे लिंक लागेल तुमची त्याच्यासोबत राईट इन ब्रॅकेट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम intention test yield point can be easily determined but most of machine element machine element subjected to complex stresses then it is very difficult to know yield points. बरोबर आहे it is very difficult to know yield point when there is state of complex stress that is sigma x is also acting you know the answer of when the sigma x is acting we got that answer practically from stress strain diagram but when sigma y is acting tau is acting again there may be some torsional stress also it may act then what is the answer what is the yielding point we don't know and for that criteria to calculate these theories of failure are developed right next line hence various criteria are used hence various
criteria are used to predict whether the machine component or structural member will fail. First off, the following theories of failure is discussed. The following theories of failure is discussed in this session. Following theories of failure is discussed in this section. Right, first theory. We have to describe this theory. Write in next line. That is first theory topic. We have to see total 3 theory topics. It is first theory. Maximum principal stress theory. Maximum principal stress theory. In brackets, Rankine theory. In bracket, Rankine theory. Rankine theory. हे बघा सगळे फोर्सेस आपण कंबाइन केले होते सिग्मा n1 मध्ये. सिग्मा n1 was the maximum principal stress. We combine that. We use that formula sigma x plus sigma y by 2 plus into sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. Effect of sigma x, effect of sigma y, and effect of tau is considered only in that formula. Then, if sigma n1 is greater than sigma u. If sigma n1 is greater than sigma u, component fails. Failure. Right? Sigma n1 is greater than sigma u. Now it is very meaningful why I used here sigma u. Why not sigma y? I written that ultimate stress, but why I didn't write sigma y? The reason behind this, the principal stress theory is used only for no. What's the difference between where we get sigma y, where we get sigma u? सिग्मा यू कोणत्या मटेरियल मध्ये भेटतो? आता उत्तर येईल. सिग्मा यू कोणत्या मटेरियल मध्ये भेटतो आपल्याला? बरं, सिग्मा वाय कोणत्या मटेरियल मध्ये भेटतो? डक्टाइल मटेरियल मध्ये. ब्रिटल मटेरियल मध्ये सिग्मा वाय भेटतो का? भेटतो का? पहिला लेक्चर आपला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामचा. ठीक आहे. सिग्मा वाय पण होता आणि सिग्मा यू पण होता. ठीक आहे. आपण डक्टाइल मटेरियल फेल्युअर ॲट यील्ड पॉइंट अँड ब्रिटल मटेरियल फेल्युअर ॲट अल्टिमेट पॉइंट. ब्रिटल मटेरियलच्या डायग्राम मध्ये अल्टिमेट पॉइंट पाहिला का? No ultimate point. Here I written that when sigma n1 is greater than sigma u, then the failure of component. तो मेन कंपोनेंट कोणता आला इथं आपल्याला? सगळ्या स्ट्रेसेसला एकत्र करणारा सिग्मा n1. तर सिग्मा यांचा तो 200 पेक्षा एक्सीड झाला नाही पाहिजे. एक्सीड झाला तर काय होईल? कंपोनेंट फेल होईल. आणि ही थेरी कशासाठी यूज करू शकतो? This theory is applicable only for brittle material. This theory is applicable only for brittle material. आणि मला हे सांगा अजून एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट